Yes, sir. I'm sorry, because I didn't make the recording. Okay, I started the recording also. Okay, that's the reason nowadays everyone is looking for the organic food, but nowadays everyone is looking for this uh, organic food means farm to fork. Everybody want to organic food, but most of them they doesn't know how to get the organic food, that too ready to eat food. So Mrs. Sureka madam is expert in this, and through the centralized and remote kitchens, she's supplying all over the Hyderabad. So I request Sureka madam to take over the Yeah. talk. Good evening, Andy. So అందరూ తెలుగు కంఫర్టబుల్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ హిందీ మధ్యలో మాట్లాడుతూ ఉంటాయి. ఇట్స్ ఓకే కదా? ఓకే మ్యామ్, నో ఇష్యూ. yes. ఓకే. సో నా జర్నీ అసలు ఎట్లా స్టార్ట్ అయిందంటే 2017 లో ఇది ఐడియా స్టార్ట్ అయిందండి. వెన్ ఐ Madam, just one moment. Yeah, now go ahead. Okay. Is it okay, sir? Now everybody listen, right? Please go ahead. Okay. సో అక్కడ వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ అండ్ ఆల్ దట్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ దొరకలేదు. దెన్ నా డైట్ ఏదైతే చేద్దాం అనుకున్నానో మంచిది ఒక రోజు దొరికితే ఒక రోజు దొరకకపోవడం. దెన్ ఐ థాట్, ఎందుకంటే కొంతమంది ఫార్మర్స్ ని కలిసాను అప్పుడు. ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతాయంటే వాళ్ళు కొంతమంది ఫార్మర్స్ అని చెప్పారు, ఇంకొంతమంది ఇంకొకటి అని చెప్పారు. సో దెన్ ఐ థాట్, నో, ఇట్లా కాకుండా వాట్ ఐ కెన్ డూ. సో ఐ స్టార్టెడ్ సోర్సింగ్ అండ్ దెన్ ఫ్యూ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆస్ లైక్ మాకు కూడా చేసి పెట్టు, ఎనీవేస్ నువ్వు దెన్ వీల్ గివ్ యూ మనీ. దెన్ ఐ థాట్, ఇదేదో నేను ఎందుకు ఇట్లా చారిటీ లాగా చేసే కన్నా లెట్ మీ మేక్ ఇట్ అ బిజినెస్, బికాస్ ఇది చాలా మందికి అవసరం ఉండింది వెన్ కమ్యూనిటీలో ఉన్నాను. సో బిజినెస్ మోడల్ ని రెడీ చేసుకున్నాక సప్లై వాజ్ అ మేజర్ ఇష్యూ అండి. 2 issues విచ్ ఐ ఫేస్డ్ ఇస్ లైక్, వన్ ఈస్ లాజిస్టిక్స్, రెండోది సప్లై, కరెక్ట్ సప్లై ఆఫ్ ఫుడ్. ఈ రెండింటిని నేను ఇది చేసుకోవాలని చెప్పి ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ కనెక్టింగ్ విత్ ఫార్మర్స్ పాన్ ఇండియా. సో అట్లాగా నేను 2 years కష్టపడ్డాక నియర్లీ 500 ఫార్మర్స్ తో కలిసిన తర్వాత అర్థమైంది, ఓకే ఫైన్, ఫార్మర్స్ తో కలిసాను, అంతా బాగుంది, సప్లై వెళ్తోంది. దెన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, ఇంకా ఎందుకంటే ఫార్మర్స్ కొంత అడుగుతా ఉంటే ఒక రోజు ఇస్తున్నారు, రెండో రోజు ఇవ్వట్లా. సో ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్ విత్ దెమ్ అండ్ ఐ థాట్ ఆఫ్ లైక్, లెట్ మీ పుట్ అప్ అ కిచెన్. ట్రెడిషనల్ ఫుడ్, డైట్ ఫుడ్ అందరికీ దొరకట్లేదు, సో లెట్ మీ పుట్ మై ఓన్ కిచెన్ అండ్ డెలివర్. బికాస్ కొంతమంది దేవర్ లైక్, నువ్వు చాలా బాగా కుక్ చేస్తావు, యు ఆర్ ట్రైన్డ్ ఆన్ దట్ అండ్ దెన్ ఐ థాట్, ఓకే. అక్కడ అప్పుడు నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎంఎస్ఎంఈ తోటి కలిసి ఐ యాక్చువల్లీ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ అ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్, కుకింగ్ అండ్ క్లౌడ్ కిచెన్ మోడల్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది, ఇవన్నీ ఐ గాట్ ట్రైన్డ్ అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ మై క్లౌడ్ కిచెన్ in 2018. బట్ పాండమిక్ లో ఐ స్టాప్, బట్ ఐ యూస్ టు డూ డెలివరీ సిస్టమ్ లోకి వచ్చాను పాండమిక్ లో. దెన్ ఇట్ గేవ్ మీ అన్ ఐడియా లైక్, లెట్ మీ స్టార్ట్ అ క్లౌడ్ కిచెన్, కంప్లీట్లీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ క్లౌడ్ కిచెన్. బట్ దెన్ క్వాలిటీ ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి, నేను ఇప్పుడు ఎక్కడికక్కడ క్లౌడ్ కిచెన్ అన్ని పెట్టలేను. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, అప్పుడు ఆలోచించి క్లౌడ్ కిచెన్ సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ మోడల్ తోటి నా ఫామ్ నుంచి నా కిచెన్ కి తీసుకొచ్చి ఐ కుక్ అండర్ మై సూపర్విజన్, షెఫ్స్ ని పెట్టుకుని, అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐ డెలివర్ డైరెక్ట్లీ టు ద క్లయింట్స్. సో దెన్ ఐ మేడ్ అ సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్, నాదంతా సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్ మీద నడుస్తుందండి. సో ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్లో నవ్ ఐ హ్యావ్ నియర్లీ లైక్ ఒక 1000 people ఉన్నారు. దెన్ ఐ థాట్, కొంతమంది అన్నారు, అరే మా ఆఫీసెస్ లో బాగోట్లేదు, వై యూ కాంట్ అప్రోచ్ ఆఫీసెస్ అండ్ బ్యాగ్స్. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లైక్ డెడికేటెడ్ కెఫెటీరియా అనే మోడల్లోని, కెఫేస్ అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి, ఫుడ్ అందరికీ వెళ్తోంది, అట్లా కాదు. సో ఐ అప్రోచ్ దీస్ కార్పొరేట్స్ అండ్ ఐ ఆస్క్ ఫర్ డెడికేటెడ్ కెఫెటీరియా మోడల్, వేర్ ఐ సెట్ అప్ మై కెఫెటీరియా అండ్ ఐ డెలివర్ ఫుడ్ at a subsidized prices. So organic lunch boxes, organic snacks and all that which are cooked in my central kitchen and delivered to my cafeterias, and akkada nen sell cheyadam modaletta. So it was going very good, and now actually I came into a model like it is a successful model anpechi I wanted to make it as a women entrepreneurship and Startup India register cheyinchukoni I started connecting with the women who actually are struggling, where they are doing a business but they are not able to reach the market or sell their products. So వాళ్ళకి ట్రైన్ చేసుకుంటూ
నేను ఏదైతే నాకు కావాలో వాళ్ళకి ట్రైన్ చేసి జాబ్ వర్క్ లాగా ఇప్పుడు చేయించుకున్నా. దే ఆర్ నియర్లీ 70 విమెన్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ మీ ఆన్ మై ప్రొడక్ట్స్. సో ద ప్రోడక్ట్ రేంజ్ కూడా ఏంటంటే పికిల్స్ అండ్ పౌడర్స్ మన వంటింట్లోకి ఏవైతే కావాలో అవన్నీ చేస్తున్నా. సో ఐ హ్యావ్ 500 ఫార్మర్ కనెక్ట్ ఉంది. దెన్ విమెన్ ఉన్నారు నా దగ్గర వర్క్ చేయడానికి. నా మోడల్ ఉంది. సో నవ్ ఐ థాట్ లైక్ ఐ నీడ్ టు రీచ్ మోర్ పీపుల్. ప్రాబ్లీ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ షుడ్ రీచ్ మోర్ పీపుల్. సో ఫ్రాంచైజింగ్ ఇవ్వడానికని మొదలెట్టాను. సో ఐ గాట్ మై మాస్టర్ ఫ్రాంచైజీ. నవ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ మై మాస్టర్ ఫ్రాంచైజీ అండ్ పాన్ హైదరాబాద్ లో నియర్లీ లైక్ ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ చూసుకుని పాన్ ఇండియా మోడల్ ఇది. So if somebody is interested in some Bangalore or let's say Delhi, Mumbai, any place. So it's a pan-India model, franchising model, but it is a central kitchen and a hub model. So everything will be prepared in my central kitchen under my supervision so that I'm very confident about the quality what I'm selling. And it has to reach in that way. So majorly now the organic food aina kuda the full plate meal in the corporate I sell at 150 rupees max. అదే ఉంటుందండి. అంతకు మించి నేను ఎక్కువకి అమ్మను. బికాస్ ఇట్స్ అబౌట్ అగైన్ హెల్త్ ఈజ్ అ మేజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. హెల్త్ అందరికీ కావాలి. వై పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ఇట్స్ అ ట్యాగ్ లైక్ నా ఆర్గానిక్ కాస్ట్లీ. సో ఆ ఆర్గానిక్ కాస్ట్లీ అనేది తీసేస్తే వీ కెన్ యాక్చువల్లీ గెట్ హెల్త్ ఇన్ టు అ ప్రాపర్ థింగ్. మీరు మొన్న కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూ చూసుంటే ఈ మధ్యకాలంలో క్యాన్సర్ ఇండియాలో చాలా పెరిగిపోయిందండి. That is because of the adulterated food and the junk food what kids are eating. And aadpillal hostels lo unnavallu. So my target customers are kids, young adults, and the elderly people and employees, majorly the employee class. So వీళ్ళు నా టార్గెట్ కస్టమర్స్. సో వాళ్ళకి నేను చెయ్యాలంటే ఎకనామికల్ చేయాలి. సెంట్రల్ కిచెన్ ఫార్మ్స్ నావి అవ్వడము, సెంట్రల్ కిచెన్ నాది అవ్వడము అండ్ విమెన్ ఆర్ డూయింగ్ మై జాబ్ కాబట్టి నావి ఓవర్ హెడ్స్ తక్కువ పెట్టుకుంటూ ఐఎమ్ గెటింగ్ అ బెస్ట్ ప్రైస్ ఫర్ ద పీపుల్. సో ఇది నా బిజినెస్ మోడల్ అండి. దిస్ ఇస్ హౌ మై ఎంటర్ప్రెన్యూర్ జర్నీ ఐ స్టార్టెడ్ అండ్ నవ్ ఐఎమ్ ఆఫరింగ్ దీస్ ఫ్రాంచైజీస్ అండ్ ఆల్ దట్ అండ్ హూ ఎవర్ విష్ టు జాయిన్ మీ ఆర్ యాక్చువల్లీ వీ కెన్ హ్యావ్ అ మోర్ సీరియస్ డిస్కషన్ అండ్ టాక్ అండ్ దట్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ నా దగ్గర ప్రోడక్ట్స్ అంటారా? నేను ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ దగ్గర మార్నింగ్ బ్యాటర్స్ దగ్గర మొదలెడితే బ్యాటర్స్, వెజిటేబుల్స్, గ్రోసరీస్, కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్స్, దెన్ యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ పాపడ్స్ అండ్ ఆల్ దట్ అంటే ఇంట్లో తయారు చేసినవి అండ్ meal boxes. Then I have these dehydrated produces because పొలం అంతా నాదైనప్పుడు ఇంతమంది ఫార్మర్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నప్పుడు ఐఎమ్ గెటింగ్ లైక్ నాకు 10 kgs ఇవ్వు, 100 kgs ఇవ్వు అంటే ఆ రోజు నాకు దొరకకపోతే అగైన్ ఇట్ విల్ బి అ స్టాక్ ఇష్యూ. సో ఫార్మర్స్ ఎవరైతే నాతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నారో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద కంప్లీట్ ఫార్మ్. సో అంత ఫార్మ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు సెల్లింగ్ నాకుండే కిచెన్ కి నాకుండే కెపాసిటీకి మొత్తం సేల్ చేసుకోలేను కాబట్టి డీహైడ్రేట్ చేసి ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ దాన్ని పౌడర్స్ అండ్ ఆల్ దట్ చేస్తున్నాను. సో వెజిటేబుల్ పౌడర్స్, సూప్ పౌడర్స్, రెసిపీ బాక్సెస్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఐఎమ్ డూయింగ్. సో ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ గా ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దీస్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్. నియర్లీ 51 products I have. So apart from the lunch boxes, meals and cafeterias which I run. Yeah, so this is all about have anything else actually. Yeah, can you elaborate about centralized kitchen model? సెంట్రలైజ్ కిచెన్ మోడల్ ఏంటంటే అక్కడికి వచ్చి ప్రాసెస్ లోని నేను ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఫాలో అవుతానండి. కంప్లీట్లీ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఫాలో అవుతాను. అండ్ అక్కడ నేను నా షెఫ్స్ అంటే ఎవరైతే ఉన్నారో షెఫ్స్ అక్కడ ఉంటారో అండర్ నేను యాక్చువల్లీ యాజ్ ఐ గాట్ ట్రైన్డ్ అండర్ మై థింగ్స్. సో వాళ్ళకి నాకు ఎట్లా కావాలో అట్లా వండి పెట్టాలి. సెంట్రలైజ్ కిచెన్ అంటే కంప్లీట్ కమర్షియల్ కిచెన్ అది. సో వన్ కిచెన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ప్యూర్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రాహ్మిన్, జైన్ అండ్ సాత్విక్ ఫుడ్ చేయడానికి. ఒకళ్ళతోటి టైఅప్ అయ్యాను, దట్ ఈస్ అ నాన్ వెజ్ కిచెన్. అండ్ బికాస్ ఐ డోంట్ కుక్ నాన్ వెజ్ ఇన్ మై కిచెన్స్ అండ్ ఆల్ దట్. అండ్ దెన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ అ కెఫెటీరియాకి వెళ్ళేవి, కార్పొరేట్స్ కి వెళ్ళేది, రెగ్యులర్ లంచ్ బాక్సెస్ టు హాస్టల్స్ అండ్ ఆల్ దట్, which is a normal regular kitchen where I use sustainable products. Sustainable farming lo use chese idi intloni nenu I'll be using it. Idi. Yeah, and you are talking about pan India. Suppose example, like in Bangalore, how do you manage? Because you Yes.
We Yes, sir. replicate the same model అండి. నా మోడల్ ఎట్లాగంటే we replicate the same model everywhere. సో ఫార్మ్ ప్రొడక్ట్స్ నాకు ఎక్కడైనా కూడా పాన్ ఇండియా ఫార్మర్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే పాన్ ఇండియా ఫార్మర్స్ ఉన్నారు నాకు 500 ఫార్మర్స్. సో ఎక్కడైనా కూడా నాకు ఈ ఫార్మర్స్ ఎక్కడికైనా పంపించగలరు. ఫస్ట్ ఆ నెట్వర్క్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాకే వీఆర్ డూయింగ్ దిస్. సో సెంట్రల్ కిచెన్ అనేది ఒక ప్లేస్ తీసుకుని వి సెటప్ ద సెంట్రల్ కిచెన్ అండ్ దెన్ దీస్ ఫ్రాంచైజీస్ విల్ బి హ్యావింగ్ వన్ మాస్టర్ ఫ్రాంచైజీ విల్ బి హోల్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుందంటే ద క్వాలిటీ విల్ నాట్ బి recipes because as I said, if you remember నాది సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్ ఇప్పటి వరకు నేను వర్క్ చేస్తున్నాను. సో నా మెంబర్ ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరు ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు, యు ఆర్ ఆన్ అ పర్టికులర్ డైట్ అండ్ యు ఆస్క్ మీ టు ప్రిపేర్ యువర్ డైట్ ఫుడ్ కదా. సో మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్ళినా కూడా మీకు అదే ఫుడ్ నేను డెలివర్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డెలివర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్త్ టేకింగ్ యువర్ మెంబర్షిప్ విత్ మీ. బికాస్ మళ్ళీ మీరు అక్కడికి వెళ్ళి మీరు తీసుకున్నాక మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాక ట్రావెల్లో నేను 6 days ఉన్నాను. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ నా ఎంప్లాయీస్ అని చెప్పాను, ఎందుకంటే ఎంప్లాయీస్ ట్రావెల్లోనే వాళ్ళ హెల్త్ పాడు చేసుకుంటున్నారు. అక్కడే నేను వాళ్ళకి సపోర్ట్ సిస్టమ్ అవుతున్నాను. సో దే ఆర్ క్యారీయింగ్ దీస్ రెడీ టు ఈట్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే చెప్పానో డీహైడ్రేటెడ్ సూప్ పౌడర్స్ ఇవిను ఆల్టర్నేట్ ఫుడ్ ని వి సజెస్ట్ లైక్ నా రెడీ టు ఈట్ కిచడీస్ ఇస్తాం వాళ్ళకి ట్రావెల్లోని, రెడీ టు ఈట్ కొన్ని కర్రీస్ అండ్ ఆల్ దట్. Dehydrated powders ఇస్తాము when you feel like eating something or if you don't get anything you can have this soup powder, single portion packets. So this is what I am doing right now because I don't have kitchens in other states as of now. So they carry the ready to eat products. మేడం ఇందులో మష్రూమ్ సూప్ ఏమైనా ఉందా మేడం? ఉందండి, మష్రూమ్స్ ఎనీ సూప్ ఇది నా మష్రూమ్ సూప్ ఉందండి. Okay, mushroom soup ఉన్నాయి, టొమాటో, బ్రోకలీ, ఈవెన్ ఆల్మండ్ అండ్ బ్రోకలీ యూ హ్యావ్. సో ఎవ్రీ కిచెన్ అండి నేను ఈవెన్ ఇఫ్ సమ్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ కదా అవుట్ సైడ్ ఇండియా వాళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫుడ్స్ కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి. ఈవెన్ వీగన్, సాత్విక్, దెన్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ సే దట్ నా ప్యూర్ జైన్ కావాలి నాకు, ఎందుకంటే జైన్ అని ఇంత స్ట్రెస్ చేయడానికి రీజన్ జైన్ వాళ్ళు పొటాటో కూడా తినరండి చాలా మంది, వాళ్ళు అందుకనే బయటకు వచ్చి ఫుడ్ తినరు. సో వాళ్ళకి కూడా ఉంది. సో కీటో బేస్డ్ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ యూ ఆస్క్ అండ్ ఐ గివ్. That's the reason I'm trained on 400 courses from National Skill Development Corporation to understand the food culture, food technology, food way. And Sanjeev Kapoor and Ranveer Brar are my, what do you say that? They are my trainees and I got trained under them for the portion sizes. And on my board, I have clinical nutritionists, neurosurgeons, and then I have some psychologists with me, and then the regular nutritionists with me who suggest food for kids which is good, young kids which is good, women which is good. If you are actually suffering from some elements like some people like, okay, if you are going through a IVF process for kids and all that, there is a food restriction, means actually you need to eat more of a folic acid and all that stuff which is required for you and that is required for them. So I'm not into that science and all that, but my nutritionists take care of it. They give me the diet and I give it to the clients. Any other questions, Andy? Maresh garu, any other questions? Sir. అదే సార్ ఇప్పుడు అదే సార్ మీరు అడిగినట్లు ఇప్పుడు బెంగళూరు మనము అంటే త్రూఅవుట్ కర్ణాటకలో మనము చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి ఒక 5 districts, అప్పుడు మేడం సెంట్రల్ కిచెన్ ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారని? ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లోని సెంట్రల్ కిచెన్ ఉంటుందండి, అది లేకపోతే సప్లై చేయడం కష్టం కదా సార్, పెరిషబుల్ కదా ఫుడ్ అనేది. సో ఎవ్రీ ప్లేస్ యూ హ్యావ్ అ ఇది సేమ్ రెప్లికేట్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ 3 సెంట్రల్ కిచెన్స్ ఉన్నాయి, సో 3 సెంట్రల్ కిచెన్స్ ఎవ్రీ ప్లేస్ రెప్లికేట్ అవుతాయి. బట్ దెన్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ దిస్ హైదరాబాద్ విల్ బి ద మేజర్ జాయింట్ వేర్ ఐ ప్రిపేర్ ఆల్ ది పిజ్జా ప్లాజో అండ్ సెండ్ ఇట్ టు బెంగళూరు అనుకోండి, ఇంకో ప్లేస్ అట్లా. సౌత్ ఎస్ మేడం, ఈచ్ సెంట్రల్ కిచెన్ నుంచి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వరకు మనము సప్లై చేయగలుగుతాం? అప్ టు 300 kilometers అండి. నైస్ మ్యామ్, రైట్, గుడ్, ఓకే. Yeah, right, go ahead. Hi madam, thank you sir for giving the opportunity. మేడం మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా ఏమనంటే బెంగళూరులో అలా ఆ ప్లేసెస్ లో మాకు ఉండవు కనుక మేము ఇక్కడ నుంచి రెడీ టు ఈట్ గా పంపిస్తాము అని చెప్పారు కదా మేడం. అవునండి.
సో రెడీ టు ఈట్‌గా పంపిస్తామంటే మీ సెంట్రల్ కిచెన్‌లో రెడీ టు ఈట్ ప్యాకేజింగ్ గూడా ఉందా? అవునండి. ఆహ్, డీహైడ్రేటెడ్ సో పౌడర్స్ అవి చెప్పాం కదా! అవి అండ్ ఈవెన్ కిచడీస్ అండ్ ఆల్ దట్ అన్నమాట. రైస్ యాహ్! కిచడీస్, కిచిడీస్ ఉప్పుహోర. యాహ్! అవి చెయ్యాలి అంటే డెఫినెట్‌గా దాని ప్యాకేజింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ డిఫరెంట్ రైట్? ఆ సిస్టమ్ గూడా మీ దగ్గర ఉండిందా? ఆ ప్యాకేజింగ్ మేము అదే చెప్పాను కదండీ! నా దగ్గర 70 మంది విమెన్ హూ ఆర్ వర్కింగ్. వాళ్ళకి కొంతమంది ఇవి ఆల్రెడీ పెట్టుకొనున్నారండి వాళ్ళ దగ్గర. సో, వాళ్ళతోటి జాబ్ వర్క్ చేపిస్తున్నామండి. రెసిపీ మాది. జాబ్ వర్క్ వాళ్ళు చేసేస్తున్నారు. ప్యాకేజింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. మీరిచ్చే ఓకే. ఓకే. కిచిడీస్‌కి వాటికి షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎంత ఉంటదండి? అది మినిమమ్ మీన్స్ 6 మంత్స్ అండి. 6 మంత్స్. ఓహ్! గ్రేట్. యాహ్! స్ అజయ్ మాక్స్ గారు 1 సేమ్ ఇయర్ వరకు అంటే టెక్నాలజీ సార్. ఓపెన్ మీరెట్లా ఏంటండి? అది సేమ్ టెక్నాలజీ అంటున్నాను. అదే రెడీ టు ఈట్ టెక్నాలజీ సేమ్ టెక్నాలజీ అంటున్నాను. ఆ! రెడీ టు 6 ఈట్ అంటే మంత్స్. మేమన్నీ పోపు లేకుండా ఆయిల్ వేయమండి దాంట్లోని. సో, ద ప్రాసెస్ ఇస్ డిఫరెంట్. అది చేసి ఇచ్చేసి వాళ్ళ చేత ప్యాకింగ్ చేపిస్తాము. సో, దాంట్లో ఏంటంటే మీరు మామూలుగా ప్రెషర్ కుక్ చేసుకొని వెజిటబుల్స్ వేసుకోవాలి. ప్రెషర్ కుక్ చేసుకోవాలి. అది ఇష్టం లేని వాళ్ళు దే ఆర్ హావింగ్ ఇట్ యాస్ అ పోరిడ్జ్ తింటాం కదా మనము. అంటే మేజర్‌లీ ట్రావెల్ చేస్తున్న వాళ్ళు పోరిడ్జ్ లాగా చేసుకుంటున్నారది. సో వాళ్ళకి కుక్కర్ ఉండదు కాబట్టి మీరు దాన్ని చిన్నది. కిచిడి యెస్. పర్ఫెక్ట్‌గా చేసి ప్యాక్ చేసి ఇస్తారు. యెస్. ఆ! మేడం ఆ ప్యాకేజింగ్‌ని మేము యుటిలైజ్ చేసుకోవచ్చా? మీ క్లౌడ్ కిచెన్‌నిను ప్యాకేజింగ్‌ని యుటిలైజ్ చేసుకోవచ్చా? తప్పకుండా చేసుకోవచ్చండి. ప్లీజ్ మ్యామ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ సెమినార్ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ నంబర్ నా. యాహ్! అజయ్ సర్ విల్ యాక్చువల్లీ షేర్ ఇట్ మ్యామ్. యాహ్! డెఫినెట్‌గా. అంటే ఆ అవకాశం ఉంది అంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ గ్రేట్‌ఫుల్ లేదండి. టు మీ. అంటే నేను చెప్తున్నాను కదా! నాది 12 ఇయర్స్ ఆఫ్ రిసర్చ్ ఇన్ దిస్ అండి. కంప్లీట్‌లీ నేను 12 ఇయర్స్ రిసర్చే చేశాను నేను. లాస్ట్ 1 ఓకే. ఇయర్ నుంచే నేను బిజినెస్‌లోకొచ్చా. బట్ ఇట్ వాస్ సో గుడ్. అండ్ లాస్ట్ 7 ఇయర్స్ నుంచి నాకున్న కస్టమర్స్ ఎవ్వరు కూడా వెనక్కెళ్ళలేదు. అండ్ నేను ఇప్పటి వరకు జీరో మార్కెటింగ్ చేశాను. ఐ హావ్ నియర్లీ 1000 కస్టమర్స్ నాతోటి. వాళ్ళు రిఫరెన్సెస్ మీదే నేను వర్క్ చేస్తున్నాను తప్పితే నేను ఇప్పటిదాకా మార్కెటింగ్ అనేది చేయలేదండి. ఓకే. నా థాంక్ యూ మ్యామ్. ప్రొడక్ట్స్ థాంక్ యూ. కానీ ఏదైనా కూడా. సో, అందుకని ఐయామ్ లైక్ హెల్పింగ్ విమెన్ యాస్ వెల్ అండ్ ఐయామ్ యాడింగ్ మోర్ విమెన్ నౌ. బికాస్ బిజినెస్ పెరుగుతున్నది. నాకు కూడా బ్యాండ్‌విడ్త్ కావాలి అండ్ కొత్త పీపుల్ కూడా రావాలి దీంట్లోకి. సో, వాట్ ఐయామ్ థింకింగ్ ఈస్ కొత్త వాళ్ళొస్తే నాకు ప్రాబబ్లీ మీకున్న ఇంకొక ఆలోచన ఉండొచ్చు. అది కూడా యాడ్ చేస్తే మనిద్దరం కలిసి పని చేయొచ్చు. యెస్ మేడం. ఇప్పుడు అదే ఈ మష్రూమ్ పకోడీలో ఫేమస్ మేడం మా ఫ్రెండ్. ఓకే. ఆవిడ ఈ పకోడీ ఒకటిసారి తింటే మళ్ళీ ఇంకోసారి తినాలనిపిస్తుంది. అలా చేస్తుంది. కాబట్టి దాన్నేమన్నా మన క్లౌడ్ కిచెన్‌లో యాడ్ చేయొచ్చా? ఆవిడ ఆవిడ రెసిపీని వి కెన్ యాక్చువల్లీ ఆ! ఆవిడకేంటంటే నేనిప్పుడు రెసిపీ దాంతోటి వి కెన్ క్రియేట్ రెడీ టు ఈట్ మష్రూమ్ పకోడీది పకోడీ. ఏదైతే బ్యాటర్ కానీ యెస్. యెస్. ఏదైతే ఉంటుందో వి కెన్ యెస్ మేక్ మ్యామ్. దట్ సర్. వి కెన్ డూ దట్ అండ్ యాహ్! వి కెన్ మేక్ ఇట్ యాస్ అ రెడీ టు ఈట్. సో దట్ ఏంటంటే పీపుల్ కెన్ యాక్చువల్లీ మిక్స్ ఇట్ అండ్ హావ్ దేర్ సో రెసిపీ ఆవిడది ఉంటుంది ఎప్పుడును. అవునవును మేడం. ఫార్ములా. యెస్ మ్యామ్. రైట్. యాహ్! అది చేయగలుగుతాం సర్. సూపర్ మ్యామ్. రైట్. చేద్దాం మేడం అలాగైతే. ఓకే. ష్యూర్‌లీ అండి. ఎందుకంటే అండ్ నాదేంటంటే ఎక్స్‌క్లూజివ్‌లీ మన ఇండియాని సెలబ్రేట్ చేయాలండి. ఇండియన్ ఫుడ్ హాస్ సో మచ్ ఆఫ్ మెడిసినల్ వాల్యూస్ టు ఇట్. మనము సీజనల్ ఫుడ్, ఫ్రెష్ ఫుడ్ తింటాం ఎప్పుడూను. వి అవును యూజువల్లీ మేడం. అవును. డోంట్ ఈట్ ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్. మనం పొద్దున్న, మధ్యాహ్నం, రాత్రి, సాయంత్రం ఎప్పుడు చూసుకున్నా వి ఈట్ ఫ్రెష్ ఫుడ్ మోస్ట్‌లీ. మనకెప్పుడు అదే ఫ్రెష్‌గా మేడం. కావాలని. దానివల్ల అవునవును మనకి మేడం. కొన్ని రావు. అయితే ఏంటంటే మనం ఇప్పుడొస్తున్న చేంజెస్‌లోని ఈ ప్యాకేజ్ ఫుడ్ హ్మ్. మేజర్‌లీ మ్యాగీసు, మెక్‌డొనాల్డ్స్ ఇవి వచ్చిన తర్వాత అవి అవును మ్యామ్. పెట్టుకోవడంలో మనకి ఇబ్బందులొస్తున్నాయి. సో, వి కెన్ యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ రివర్సల్ చేసుకోగలిగేవి. మనం ఇప్పుడు బాధపడుతున్నవన్నీ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ తప్పితే ఇంకేం కాదు. సో, మన ఫుడ్‌ని ఖచ్చితంగా సెట్ మేడం. చేసుకోగలిగితే మళ్ళీ వి కెన్ యాక్చువల్లీ గెట్ బ్యాక్ టు అవర్ నార్మల్ లైఫ్. మనది ఎందుకంటే వి హావ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇమ్యూనిటీ అండి. ఇండియన్ ఇమ్యూనిటీ యెస్ ఈస్ మేడం. సో గుడ్. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనము హెర్బ్స్ తోటి చిన్న చిన్న చిట్కాలతోటి చేసి మనవి మేజర్‌లీ మన ఏ ప్రాబ్లమ్ వచ్చినా హెల్త్ ఇష్యూస్ వి హావ్ ఎ కిచెన్ ఇది మనకి. సో, కిచెన్ తప్పకుండా. ఈస్ ఎ హాస్పిటల్ ఫర్ అస్. అంటే మెడికల్ షాప్ ఫర్ అస్. చిన్న చిన్నవి యెస్ మేడం. యెస్ చేసుకుంటాం. మేడం. ఆ తర్వాత తగ్గకపోతే డాక్టర్ దగ్గరికెళ్తాం తప్పితే ఫస్ట్ వి ఆల్‌వేస్ ఇప్పటికి కూడా మనం ట్రై చేసేది మన కిచెన్‌లో ఏం దొరుకుతుంది? ఆ లవంగం ఏసుకున్నానురా దగ్గు తగ్గిపోతుందిలే ఇట్స్ ఓకే. లేకపోతే చిన్న యెస్ మేడం. పిల్లలకి దగ్గొచ్చినా తేనెలోని కరక్కాయ కలుపు తగ్గిపోతది.
ఎస్ మేడం. తర్వాత తగ్గకపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం తప్పితే ఫస్ట్ వి సర్చ్ ఇన్ అవర్ కిచెన్ ఓన్లీ బికాస్ అవర్ కిచెన్ ఇస్ సో అంటే అబెండెంట్ గా ఉంది మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ స్పైసెస్ కానీ హర్బ్స్ కానీ వాట్ వి యూస్. అలాంటప్పుడు అంత అబెండెన్స్ వై యాక్చువల్లీ వీ కాంట్ టేక్ ఇట్ ఫర్దర్ యాజ్ అ ప్రాపర్ థింగ్. పిల్లలు ఎందుకు ఇబ్బంది పడాలనేదే నాది ఫుడ్ అండి. ఎక్సలెంట్ మేడం, అందుకని నా ఎక్సలెంట్. టార్గెట్ కస్టమర్స్ కూడా ఎంప్లాయీస్. ఎందుకంటే ఆర్గానిక్ అనగానే 300 రూపాయలు 400 రూపాయలు మనము ప్రతి లైఫ్ మనది ఈ రోజుల్లో లైఫ్ ఈఎంఐ లైఫ్, అందరిది ఈఎంఐ లైఫ్. స్ట్రెస్ Yes, ma'am. పొద్దున్న చేస్తే Yeah, అగో Saujanya నా గారు, go ahead. కార్డుది డబ్బులు కట్టాలి. Saujanya గారు. Sir, అది Harish గారు, please Sir, allow the others. Yeah, sir, this is Okay. Adila. Yeah, Arabic, please. Very great to know, sir. First of all, thank you, madam. Very Yes, nice sir. talk and very great job. I think Thank for you, business sir. purpose also, for especially for North India, many people like to eat vegetarian. Even Yes, in sir. Karnataka and also North India, they are really like vegetarian more than non-veg. From South India, Hyderabad, Tamil Nadu, these states like to eat meat. It's a very good business, I felt, so far what I know. Yes, sir. Vasu, please unmute Thank yourself. you. Thank you, Vasu garu. Thank you so much. It Madam, really means a just lot like if it's you just are like telling us. because for business purpose also very good business, madam. It's just like a Exactly. midwife, just like a midwife business. Like now everybody is commercial, like they have to go for the cities and for the jobs and all. They don't have a. It's a very Yes, sir. commercial business also, and commercial Yes, sir. utilization also for the people also. But Yes, I want to know, you're saying the farm to table delights. It's like Yes, a sir. farm to table to their table delights. So Yes, sir. I want to know, you're saying that it's organic. So is Yes. there any proof that you are buying only organic? Is there any proof for the food you have only organic? Yes. Like See, I have 50 organic certified farms pan India from where I'm buying, sir. And so some it's are like completely, sorry madam, my sorry, is turmeric, pure organic or semi organic? pure organic andi. Okay madam. Certifications toti we are working on it. And then I personally visited adi cheppan kada 12 years of research loni. What I did was I traveled all the places, I checked everything and I tested, and EPIDA approved pack house lo we used to do these testings and all that. And akkadi nunchi nenu teeskunnadi, sir. So you have a complete research and also as well as you are testing everything. Yes. 12 years completely I bootstrapped my company, and then I decided on getting into the people's thing because it's నాకు అంటే ఫస్ట్ అసలు ఈ ఐడియా కూడా భయపడడానికి రీజన్ మా అమ్మాయి ఎప్పుడు చూసినా మ్యాగీ అండం. షీఈ్ 8 years old. సో మ్యాగీ అండము తను 2 years నుంచి పిల్లలు కొంతమంది వెళ్తే, అండ్ ఐ విజిటెడ్ అ హాస్పిటల్ ఇన్ బిట్వీన్ బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ మెడిసినల్ గా ఎట్లాగా ఫుడ్ ని అనేది రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ మెట్ అ క్లినికల్ న్యూట్రిషనిస్ట్. She is actually dealing with children, pediatric ward. She's dealing with the kids who are actually suffering from cancer and who are less than 3 years or 4 years old. That's the worst thing I have seen actually. For you, if you come to the chemicals and health purpose, it's not only one area. I will explain you few areas. Food is one direct Yeah. thing. Other one for Yes, sir. for small kids and mature women's for the period kind Yeah. of. There's what are the products they are using, like textile. Those all are synthetic material. So that also cause a lot Yes, of sir. it's a big problem actually for cancer's reason. Yes, one sir. of the reason. It's one of the reason. I Not only in food, but food is one kind of thing. There might be many reasons. So yeah, it's a great job అదే from your చెప్తున్నాను side. సార్, అదే చెప్తున్నాను వాసు గారు మీకు. నేనేంటంటే ఇండియన్ ఫుడ్, ఇండియా సెలబ్రేటింగ్ ఇండియా అన్నప్పుడు మనకి కలంకారీ క్లాత్ ఉంది. మీకు ఐడియా ఉంటే కలంకారీ క్లాత్ కి మెడిసినల్ వాల్యూ ఉంది. చిన్న పిల్లలకి ఇప్పుడు మా మెంబర్స్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నా దగ్గర కలంకారీ క్లాత్ అంటే ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దెమ్. చేంజ్ ఒక్క రోజులో నేను చేయలేను, అండ్ ఐఎమ్ నాట్ దట్ బిగ్ టు గెట్ దట్ చేంజ్. బట్ నా పరిధిలో ఉన్నంత వరకు ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ అ వే వేర్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ప్రమోటింగ్ దిస్. చిన్న పిల్లలు పుట్టిన పిల్లలకి పాత ఈ బట్టలు ఎలాగైతే పూర్వకాలం వాష్ చేసి వేసేవారు. దెర్ ఈస్ అ రీజన్ ఫర్ దట్. ఎలర్జీస్ అవి ఉండవు, క్లాత్ మెత్తగా ఉంటుంది. అట్లాగే కలంకారీది ట్రెడిషనల్ క్లాత్ ఆవు పాలతోటి వాటితోటి చేసి దే యాక్చువల్లీ డ్రై ఇట్ అండ్ లీవ్ దట్ క్లాత్ ఇన్ దట్ వాటర్, ఫ్లోయింగ్ వాటర్. హెల్దీ ఆల్గే అండ్ ఆల్ దట్ యాక్చువల్లీ మీకు స్కిన్ కి బ్రీతింగ్ ఇస్తుందండి.
and it will Excellent. protect you from skin allergies and all that. సో అట్లాగా ప్రతి దాంట్లో ప్రతి పెయింటింగ్ అండ్ ఐ ప్రమోట్ ఇండియన్ ఆర్ట్ యాజ్ వెల్. సో ఇండియన్ ఆర్ట్ లోని పిల్లలకి స్కూల్ పిల్లలకి వాళ్ళకి ఐఎమ్ గివింగ్ దెమ్ ద న్యాచురల్ కలర్స్ అండ్ ఆల్ దట్. సో ఈవెన్ ఐఎమ్ ట్రైన్డ్ ఆన్ 31 ఇండియన్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ లైక్ నా మన కర్ణాటక నుంచి తీసుకున్నారంటే దిస్ మైసూర్ ఆర్ట్, దెన్ యాక్చువల్లీ మన ఆంధ్ర నుంచి కలంకారీ ఈవెన్. We have very limited time, Vasu. Sorry for that. Yeah, One more question. probably we'll have a Finally, proper. one more question, madam. Yeah, So you are cooking the food is the food from a farm is organic, and your cooking style Yes, is organic, because I heard that Yes, you are sir. not using oil. So the number 2 is very fine. 3, how yes, about sir. the packing, madam? What is the packing style you're doing? What packing ప్యాకింగ్ methods? నేను విస్తరాకుల్లో చేస్తాను సార్. విస్తరాకుల్ది సిద్దిపేట దగ్గర దెర్ ఇస్ అ ఉమెన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ హూ ఈస్ యాక్చువల్లీ హావింగ్ అ ఫ్యాక్టరీ. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటానండి నేను ప్యాకేజింగ్. విస్తరాకుల్లోనే వడ్డిస్తాను నేను. So that one also finally Banana. organic. బనానా లీవ్స్ కూడా వాడచ్చు మనం. బనానా లీవ్స్ ఎక్కువసేపు ఉండేటప్పటికి పాడైపోతాయి సార్. దానికి షెల్ఫ్ లైఫ్ తక్కువ. సో నేను మొన్న ఒక దీంట్లో ఒక కంపెనీలోని ఐ డిడ్ ఈవెంట్, వెరీ బిగ్ ఈవెంట్, అది విఐపి ఈవెంట్. వాళ్ళకి నేను తెలుగు బంతి భోజనం అంటే ఏంటి, వెండి కంచాల్లో వడ్డించి అరిటాకులో వడ్డించి 56 రకాలు సెలబ్రేటెడ్ ద సౌత్. సో ఈవెన్ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ లో కూడా నేను బొబ్బట్లు అవి అంటే క్యాంటీన్ లోని మనం రెగ్యులర్ గా తినేవే అమ్ముతాను తప్పితే ఇట్స్ నాట్ లైక్ నా నేను అసలు క్యాంటీన్ లో ఐ డోంట్ ఈవెన్ యూస్ బ్రాండ్ మేరీ యాజ్ వెల్. పూర్వకాలపు క్యాంటీన్ మీరు చూస్తే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లానే ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కుక్డ్ ఫ్రెష్ ఇన్ ద కెఫెటేరియా ఆల్సో. సూపర్ సూపర్ మ్యామ్. ఈ Vijay garu, లోటస్ Vijay లీవ్స్ garu, కూడా please go ahead. హైలీ మెడిసినల్ వాల్యూ. Yeah, Vijay garu, Yes, please go yes, ahead. yes. విద్యా గారు చెప్పండి. హలో మ్యామ్. హలో అండి. ఇప్పుడు ఫ్రాంచైజీ తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మేడం? మ్యామ్ ఫ్రాంచైజీకి అయితే డీటెయిల్స్ మనం కలిసి మాట్లాడదాం మ్యామ్. ఇది Commercial అయిపోయాక నా details నెంబర్ in one to తీసుకోండి. one మీరు మాట్లాడుకోండి మేడం. చాలా అది నచ్చింది 1 to 1 అంటే చాలా మాట్లాడతాం. రీసెర్చ్ ఐ అదే. వాంట్ టు అది కలిసి మాట్లాడితే మీకు శాంపిల్స్ అవి కూడా టెస్ట్ చేపిస్తాను. అప్పుడు ఫ్రాంచైజ్ నాది నమ్మకం ఏంటంటేనండి, మనకి మనం తినేది మనం అమ్మేది నచ్చితే అంతకన్నా బెస్ట్ థింగ్ ఇంకోటి లేదండి. మనం తినగలిగేది మనం అమ్మామంటే దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ డూయింగ్ జస్టిస్ టు ఇట్. సో నేను ఒకవేళ ఆఫీస్ లో ఉన్న నా కెఫెటీరియా దగ్గర ఉన్న నేను బయట నుంచి తెప్పించుకోవడం కానీ నేను ఇంటి నుంచి క్యారీ చేయను, నేను అక్కడే తింటాను. ఐ మేక్ ష్యూర్ దట్ నా సో ఎవ్రీ బిట్ ఐ టేస్ట్ అండ్ ఐ సెండ్ ఇట్ టు ద అవుట్ సైడ్ అనమాట. అందుకనే సెంట్రల్ కిచెన్ మోడల్ తీసుకున్నానండి. సో దట్ ఐఎమ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ లైక్ వాట్ ఫుడ్ యాక్చువల్లీ పీపుల్ ఆర్ ఈటింగ్ అనేది. Yeah, Anuradha garu, please go ahead. నమస్తే అండి సురేఖ గారు. నమస్తే అనురాధ గారు, చెప్పండి. నేను మీలాగే ఆలోచిస్తాను. సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్స్, అలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలని అనుకుంటాను, ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తాను. బట్ ఇండివిజువల్స్ గా మేము సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలి అంటే మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ ఎంత, ఎన్ని మంత్స్ డ్యూరేషన్, మినిమం డ్యూరేషన్ ఎంత? అదేం లేదండి. ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే నేను సింగిల్ పర్సన్ ఉన్నా కూడా డెలివర్ చేస్తాను మ్యామ్. అండ్ నాదేంటంటే 3 months కి సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది మినిమమ్. అంటే 3 months ఉంటే నాకు కిచెన్ లో నేను ఏంటంటే ఒక డిజైన్ చేయగలుగుతాను. ఇప్పుడు నా ఫుడ్ తోటి మీకు ఏదైనా చేంజ్ కనిపించాలన్నా ఏదైనా చేయాలన్నా 100 days we need to take the same food to continue, and at least 1% అంటే 10% of change will come in your body or you can see. కరెక్ట్. అందుకని మినిమం 3 months అనేది మేము అడుగుతాం క్లయింట్ నుంచి. మీరు ఒక్క రోజైనా తెప్పించుకోండి, ఏదో టైం నాకు సాటర్డే సండే కుదరదంటే సాటర్డే సండే తెప్పించుకోండి, దట్స్ ఆల్సో ఓకే. సో ఐఎమ్ నాట్ రెస్ట్రిక్టింగ్, ఎందుకంటే ఏదైనా సరే నా దగ్గర నుంచి మీరు తింటున్నప్పుడు అది ఒక్క రోజైనా కూడా ద బెస్ట్ ఫుడ్. అంటే నాకు ఫుడ్ ఈజ్ ఎమోషన్ అండి. ఐఎమ్ అ వెరీ ఫుడీ, నేను అండ్ ఐఎమ్ వెరీ చూజీ ఫుడీ యాజ్ వెల్. సో నాకు ఫుడ్ అంటే నాకు ఇమోషన్. నేను ఒక ఫుడ్ ని చూడంగా ఇది మా అమ్మ ఇలా చేసేది, అది అందుకు రావట్లేదు టేస్ట్, నాకు అది ఇమోషన్. ఆ ఇమోషనే ఐఎమ్ సెల్లింగ్. సో మీరు కూడా మీరు అది చూసినప్పుడు ఇది ఏదో ఒక స్టోరీ గుర్తు చేసుకుంటే ఆ హ్యాపీనెస్ విల్ క్రియేట్ అండ్ యాక్చువల్లీ రెడ్యూస్ యువర్ స్ట్రెస్. మీరు ఎందుకంటే అప్పుడు ఫుడ్ గురించి ఆలోచిస్తారు. మీ బిజినెస్ అరే ఈ ఫుడ్ లో అవును అమ్మ ఇది కూడా కలిపేది, లేకపోతే ఇలా కూడా చేసేదాన్ని నేను. సో దట్ ఈస్ వేర్ యు ఆర్ డైవర్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ యువర్ రెగ్యులర్ స్ట్రెస్ అండ్ ఈటింగ్ యువర్ ఫుడ్ ఇన్ అ వెరీ హ్యాపీ వే. సో ఫుడ్ ఈజ్ అ ఇమోషన్ ఫర్ మీ. కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండి. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అండి? We have 3 more minutes. Any other questions you can raise?
Madam, there is another packing type, right? Like, for example, in second met in Tendrils stock, Yes, sir. Sita Foods. Sita Ramraj Gardi. Sitam Foods. Sitam, Yeah. Raju Foods. Raju. Okay. So if you pack the product in their like a retro type packing, right? So if you Retard packaging. Retard yeah, retard packaging. packing, sorry. So how about that, madam? So what do you See, think about retard it? What is your packaging opinion is a special packaging అండి. అదే about it? Yes, madam. High చెప్తాను pressure and high temperature, right? ఫ్రెష్ ఫుడ్ కి then packaged food ki there is always a difference. And okay na, and when we store the food and dehydrated food also there is a difference. అట్లాగే retarded food is a convenience food. Because ఈ రోజుల్లో rather than eating adulterated food, I prefer eating a retarded food because its values are not changing because the packaging is made in such a way. So that's what I can say, Andy. Because I'm not that into too much into that. Probably Sitam sir can actually explain much better way. But yeah, this is what I say. It is a convenience. Rather than eating a Maggi, I prefer eating a packaged means ready to cook food. It's just like the reheating, right? Just 3 minutes Yes. reheat and eat. So rather than eating a Maggi, I prefer definitely that is much better because it doesn't have preservatives in it. There's no preservatives added in it. Yes, madam. It's just that it has been frozen and actually it has taken into some place where actually it stops its process and we are opening it again. It has been reheated and it comes to life again to eat. So this is what it is. Okay, madam. Thank you. Thank you. Any last question? Yeah, good evening, Sir, madam. package. Good evening, Andy. Yeah, can you visit that central kitchen, madam, in Hyderabad? Is it possible? Sir, we are not allowing anybody to visit the central kitchen because it's a model and we are giving a franchises and all that. It's just for the sake of like a prototype. That's my prototype. So I can't actually allow anybody to visit. So at least we can see any photos or pictures. Sir, anything is same, but we can discuss, sir. We can discuss and I can actually explain you. And probably if we are thinking on some, that's okay. See, అదేం problem కాదండి, but I had a bad experience in that, so I stopped actually in that. That's it. And hygienic way, because see, making people visit, it's kind of a hygiene is also actually like no interfere. Exactly. Someone will come in different way, like Exactly. it's always good అంటే also. తెలియదు కదండి, అంటే తెలియదు కదా. ఈవెన్ నాకు జలుబు ఉంటే I don't